Dr. Park Minho start auf die blinkenden Bildschirm der Titanraumstation. Es war 3 Uhr morgens in der Erdzeit, aber im Weltraum gab es keinen Tag und keine Nacht. Nur die endlos Stille als und das Lies summende Computer. Dr. Park, schauen Sie sich das an, rief Somen von Ihrem Arbeitsplatz. Ihr Sinn klang aufgeregt. Sie war die best Kommunikationsperson auf der Station und hat schon viel seltsam Signale aus dem All empfangen. Aber das hier war anders. Park ging zu ihrem Monitor. Auf dem Bildschirm tanzten grüne Linien auf und ab wie Hörgeschichte. Was ist das? Fragte. Ein Signal von einer halben Galaxie. Es kommt aus dem Nix, dort wo kein Stern sind. Somen siegt auf ein dunkel Stelle auf ihrer Sternenkarte. Und das Verichteste ist entfüllt mathematisch Beweis, die wir nicht kennen. Park runzelt die Stirn. In seinem ganzen Leben als Wissenschaftler hat noch nie etwas derartiges gesehen. Die Mathematik in dem Signal war perfekt, aber sie folgt Regeln, die Menschen noch nicht entdeckt hatten. Es war, als wir jemand ihnen zeigen, wie man Problem lässt, von denen sie nicht einmal wussten, dass sie existieren. Wie oft wiederholt ich sich, fragt Park, als 70 Stunden, und jedes Mal wird ich starker. Summens Finger flogen über die Tastatur. Ich heb die Richtung berechnet. Dr. Park, dieses Signal bewegt sich direkt auf die Erde zu. Ein kalter Schauer lief Park über den Rücken. Hat schon viel Jahr im Weltraum verbracht und gelernt, dass das Universum voller Berechungen war, aber die meisten davon waren nicht freundlich. Die anderen Teammitglieder versammelten sich am Summens Arbeitsplatz. Ingenieur Choi Doyen kratzt sich im Kopf. Vielleicht ist dies nur ein natürliches Phänomen, ein Pulsar oder so etwas. Nein, sagt Somen bestend. Pulsar senden kein mathematischen Beweis. Das hier ist künstlich gemacht. Jemand oder etwas versucht, mit uns zu sprechen. Park blickt durch das Großfenster der Station hinaus in die Stern. Irgendwo da draußen, in der endlosen Dunkelheit zwischen den Galaxien, war etwas auf dem Weg zur Erde, etwas, das Mathematik beherrscht, von der Menschen nur träumen konnten. Wir müssen die Erde warnen, sagte schließlich, bereitet ihn, Nachricht vor, und Somen, ich will, dass du jede Second dieses Signals aufzeichnest. Was auch immer da kommt, wir müssen bereit sein. Die Stern funkelten schweigend, wenn die Menschen auf Titan zum ersten Mal erkannten, dass sie nicht allein im Universum waren, und dass das, was auf sie zukam, möglicherweise als werden wird, was sie über ihr Dasein wussten. Kim, Jiwon hat schon 3 Tage nicht geschlafen. Augen brannten, aber sie konnte nicht aufhören. Das Signal von Titan war das faszinierendste, was sie je gesehen hat. Als best Sprachwissenschaftler in der Erde war sie gewohnt, alte Sprachen zu entschlüsseln, aber das hier war etwas völlig Neues. Es ist kein Zufall, murmelt sie vor sich hin, wenn sie die Symbole auf ihrem Bildschirm studierte. Dies musste, sie folgen einer Logik. Ihr College-Doktor Lee Min-Soo kam mit einer Tasse Kaffee zu ihr. Jiwon, du musst schlafen, du arbeitest. Sie stunden ohne Pause. Nein, ich bin so nah dran, sagt sie und tippt schnell auf ihre Tastatur. Schau dir das an. Die Zeichen hier wiederholen sich immer, wenn bestimmt mathematische Formeln auftauchen. Es ist wie ein Schlüssel. Plötzlich ändert sich etwas auf dem Bildschirm. Die fremden Symbole begannen sich zu verwandeln, wurden zu Buchstaben, zu Wörtern. Jiwon sprang auf, ihr Herz klopft wild. Das ist es, ich hab es geschafft, schrie sie so laut, dass das Ganzleben zu ihr hinüberse. Die ersten Wort, die Erschenen.
Linie das Blut in denne dern gefrieren. Hilf, wir fliehen die still kommt. Ihr Hensitterten, als sie weiterles. Die Nachricht stammt von etwas, das sich das letzt aufnannt. Es war nicht nur ein Nachricht, es war ein Hilfeschrei, der durch das ganz Universum geschickt. Word, Minsu, rufe all zusammen, flüstert sie, das müssen all hören. Ein Stund später sah das Gesamtforschungsteam am G1s Computer. Sie las die Übersetznachricht laut vor. Wir sind das letzte Archiv. Seit Millionen von Jahren sammeln wir das Wissen sterbender Völker. Wir bewahren ihr Geschichten, ihr Kulturen, ihr Triumph, bevor sie für immer verschwinden. Aber jetzt sind wir die Letzten, und auch wir werden bald nicht mehr existieren. Die still im Raum war erdrückend. Ingenieur Chai Doyen reaspert sich. Was meinen Sie mit nicht mehr existieren? G1 scrollt weiter durch die Übersetzung. Heißt etwas über die still. Es ist schwer zu verstehen. Sie beschreiben es als etwas, das Zivilisation nicht nur tät, sondern sie komplett auslöscht. Als hätten sie nie existiert. Das ist unmöglich, sagt Dr. Park, der extra von Titan zur Erde gekommen war. Das dachten vermutlich auch die anderen Völker, antwortet G1 ließ. Das Archiv listet 100 von Arten auf, die verschwunden sind, nicht gestorben, verschwunden, aus der Geschichte gelöscht. Choi Doyen hat währenddessen die technischen Daten der Nachricht analysiert. Laut, das Signal ist uralt. Die Zeitstempel zeigen, dass das Archiv schon seit Jahren durch. Das Allflight. Und dies dokumentiert dabei die Spezies, die es trifft, bevor sie von dieser still vernichtet wird. Und jetzt ist dies auf dem Weg zu uns, sagt G1 mit zitternder Stimme. Die letzte Zahl der Nachricht lautet, bereitet juk vor. Die still, hat juk gefunden. Captain Junhina sah an ihrem kommenden Sessel auf der Raumstation Alpha, als die Nachricht aus dem fernen Weltraum eintraf. Es war nicht das erste Mal, dass sie Kontakt zu anderen Arten im Universum hat, aber diesmal war etwas anders. Die Stimmen der außerirdischen Botschafter klangen panisch. Menschen von der Erde, begann die Übertragung in gebrochenem Englisch. Wir sind der Galaktische Rat. Eine Nachricht über die Still hatten erreicht. Das ist sehr schlecht. Hina runzelt die Stirn. Der Galaktische Rat war in Vereinigung von 12 verschiedenen außerirdischen Völkern. Normalerweise wären sie ruhig und besonnen, aber jetzt hört sie Angst in ihren Stimmen. Captain, meldet sich Ihr Kommunikationssoftware Kim Jae-in. Ich empfange Dutzend von Nachrichten aus verschiedenen Sternensystemen. Sie aussprechen von Evakuierung. Auf dem grauen Bildschirm erschien das Bild der Ratsals. Hina hat ihn schon einmal gesehen, aber diesmal herrscht dort Chaos. Außerirdisch Wesen verschiedenster Formen diskutierten wild durcheinander. Einige sahen aus wie Großinsekten, andere wie Luftendwolken, aber all wirkten vergängstigt. Die Abstimmung ist beendet, verkündet in Stimme, die wie das Rauschen von Wasser klang. Das Salzsystem wird unter Quarantäne gestellt. Niemand darf rein oder raus. Warte, rief Hina ins Mikrofon. Was bedeutet das? Ihr könnt uns nicht einfach einsperren, einwiesen, das wie ein wandelnder Kristall außer, antwortet, ihr versteht nicht. Die Still ist der Tod aller Existenz. Wir haben Geschichten gehört. Alte Legenden. Ganz Galaxien sind verschwunden, als wenn sie nie da gewesen. Aber warum fliegt ihr dann, fragt Hina, wenn wir all zusammenarbeiten ihn? Unterbrach sie ihn an der Stimme. Die Still kann nicht bekämpft werden. Sie kann nur vermieden werden. Wir verlassen bereits unser Heimatwelten. Jayen siegt auf seinen Monitor. Captain, ich sehe 100 von Raumschiffen.
die sich von der Milchstraße entfernen, sie fliehen. Wirklich im Ratsaal begann eine neue Diskussion. Hina konnte nur Bruchstück verstehen, aber die Botschaft war klar. Einige wollten den Menschen helfen zu fliehen. Andere wollten das Sollsystem komplett abskarten, damit die Bedrohung sich nicht ausbreiten konnte. Ihr Menschen seid jung, sagt schließlich in Stimme, die weissingend Wegel klang. Ihr kennt die alten Schrecken nicht. Die Still löscht nicht nur Leben aus, sie löscht die Erinnerung in das Leben aus, welche verschwinden, als hätten sie nie existiert, denn kein Then wir. Sagt Hina bestimmt, das ist es, was Menschen, tun, ein seltsam Schweigen breitet sich im Ratsaal aus. Dann begann ein Murmeln, als würden die Irdischen sich über etwas wundern. Kein Then, wiederholte Kristallsprecher. Niemand kämpft gegen die Still. Man flieht oder man verschwindet. Dann würden wir die Ersten sein, antwortet Hina. Aber als sie das sagt, bemerkt sie, dass bereits die Hälfte Ratsmitglieder ihr Übertragung beendet hatten. Sie flohen bereits fernen Galax. In Anliegen die Menschheit allein zurück, Admiral. Song Taeyong stand vor dem riesigen Fenster seines Büros im Hauptquartier der Erdverteidigung und blickt auf die blaue Kugel unter ihm. Die sah so friedlich aus, aber wusste, dass sich das bald ändern wird. Admiral, sagt sein Adjutant und reicht ihm ein Tablet. Die Evakuierungsballonen sind fertig. Wir können in 6 Monaten die ersten Schiffe zu den Guerren Kolonien schicken. Taeyong nahm das Tablet und warf es unhinsehen auf seinen Schreibtisch. Nein, aber Sir, der Galaktische Rat hat uns geraten. Der Galaktische Rat ist geflohen wie erschreckend Kinder, unterbrach ihn Taeyong. Wir sind Menschen. Wir laufen nicht weg. In den nächsten Stunden wird Taeyongs Büros im Kriegsraum. General. Wissenschaftler und Politiker strömten hierin. Jeder hat ihn andere Meinung, aber all wussten. Die Zeit wird nach dort Dr. Park Minho von der Titan Station war auch gekommen. Sah müde nach den vielen schlaflosen Nächten. Admiral. Wir haben mehr über die Still herausgefunden. Sie ist nicht nur ein Wesen, sie ist wie ein Virus, das sich von Angst und Aufgeben gibt. Was meinst du damit? Fragt Taeyong. Jedes Volk, das aufgeht und flieht, macht die Still starker. Sie erhört sich von der Resignation, vom Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Park siegt auf sein Daten. Deshalb ist sie so mächtig geworden. Millionen von Zivilisationen haben einfach aufgegeben. Wissenschaftler in Lim Sunwu meldet sich zu Wort. Sie war jung, aber brillant. Ich habe etwas Interessantes in unseren psychologischen Profilen gefunden. Menschen sind anders als die anderen Arten im Rat. Wie anders, wollte Taeyong wissen. Wir sind verrückt, sagt Sunwu mit einem schwachen Lächeln. Andere Arten sind logisch. Wenn sie sehen, dass etwas unmöglich ist, geben sie auf. Aber Menschen, wir kämpfen gerade dann hertessen, wenn alles hoffnungslos erscheint. General Kim von sich nicht aus dem Mend. Sie hat recht. Denken Sie an unsere Geschichte. Wir haben schon immer gegen unmögliche Chancen gekämpft. Kleinarmeen gegen Großimperien. Einzelmenschen gegen ganz System. Das ist irrational, sagt Dr. Park. Genau, antwortet Sunwu aufgeregt. Und vielleicht ist das unser Vorteil. Die Still ist daran gewohnt, dass welche logisch regieren, dass sie Angst haben und fliehen. Aber was passiert, wenn sie auf ein Volk trifft, das düster ist, aufzugeben? Taeyong fühlt, wie sich etwas in seiner Brust weitet, Hoffnung ihn, etwas Starkes, Trotz, also Gott, sagt laut, wir bleiben an kämpfen, aktiviert Verteidigungsam. Ruft al Schiffswerk zur Erd,
unsendet ihn Nachricht. Angeht Kolonie. Wir laufen nicht weg, aber Admiral, wanter ein General ein. Wir wissen nicht einmal, why wir gegen etwas kämpfen sollen, das welcher aus der Existenz löscht. Te Young Leikel zum ersten Mal sieht Tagen. Denn finden wir is, das ist is, was Menschen tun. Wir finden immer einen Weg, auch wenn is keinen geben sollt. Wenn die irdischen zu fernen Galaxien flohen, bereitet sich die Menschheit auf den unmöglichsten Kampf ihrer Geschichte vor. Das Raumschiff erschien ohne Vorwarnung in der Enge der Jupiter. Es war riesiger Gräger als die Stadt auf der Erde. Sein Oberfläche schimmert wie alter Stein, bedeckt mit Symbolen und Mustern, die aussahen, als wenn sie von Millionen verschiedener Völker geschaffen wurden. Militarinalität kein Mensch sah in der kommende Zentral der Erdverteidigung und Start, ungläubig auf ihr Sensoren. Admiral Song, Sie müssen das sehen. Das Ding ist über 1000 Kilometer lang. Admiral Song Tae-Young kam zu ihrem Arbeitsplatz geeilt. Ist es feindlich, Niens, Sir? Ich sendet die gleichen Signale wie die Nachricht von Titan. Das ist es, das. Letzt Archiv. Plötzlich füllt sich der Raum mit einer fremden Stimme. Sie klang alt müde, aber irgendwie warm. Menschen der Erde, ich bin das Archiv. Ich komm in Frieden. Wo sind Sie? Fragt Tae-Young ins Mikrofon. Ich bin das, was von einer Zivilisation übrig bleibt, die vor 10 Millionen Jahren verschwand. Mein Erschaffer haben mich gebaut, das Wissen sterbender Völker zu bewahren. Ich sammle Geschichten, ihr Kunst, ihr Traum, bever die still sie auslöscht. Kein Mensch flüstert ihrem Admiral zu, die Energie Signature ist unglaublich. Dieses Schiff ist älter als eine sehr gesamte Zivilisation. Warum sind Sie hier? Fragt Tae-Young, euch zu warnen. Geschichte zu bewahren, bewahr, verschwindet. Die Stimme der Archives klang traurig. Ich habe es schon so oft getan. Bei den Kristallwesen von Andromeda. Bei den Sternenwandlern der Nebels. Bei den Lichtensen der Guerin-Spirale. All haben und dasselt getan. Was, haben Sie getan? Fragt Minji neugierig. Sie sind geflohen. Oder Sie haben sich versteckt. Oder Sie haben aufgegeben und gewartet, bis die still Sie holt. Aber kein Fan, das hat noch niemand versucht. Tae-Young richtet sich auf. Dann werden wir die Ersten sein, in Langpos Endstand. Dann sagt das Archiv etwas, das wie ein Lachen klang. Das ist unmöglich. Kein Volt kommt gegen die Still. Es ist sinnlos. Für uns nicht, antwortet Tae-Young bestimmt. Aber die Still löscht nicht nur Leben aus. Sie löscht die Erinnerung an Leben aus. Wenn ihr verliert, wird es so sein, als es Menschen gegeben. Minji mischt sich ein, und wenn wir nicht kämpfen, passiert dasselbe oder, ja aber, ich versteh nicht. Warum wollt ihr kämpfen, wenn ihr wisst, dass ihr verlieren würdet? Weil wir Menschen sind, sagt Tae-Young einfach. Wir kämpfen, weil es das richtig ist, nicht weil wir gewinnen können. Das Archiv schwieg lang. Dann sagt es ließ. In 10 Millionen Jahren habe ich das noch nie gehört. Ihr seid wirklich anders. Können Sie uns helfen? Fragt Minji. Ich weiß nicht. Ich heb nur gesammelt und bewahrt. Nie gekämpft. Aber die Stimme wird fester. Wie leicht ist es seid, etwas Neues zu lernen. Wie leicht ist es seid, dass das letzte Archiv nicht mehr nur so schaut. Zum ersten Mal seit Millionen von Jahren war das Archiv nicht nur ein Such, es wird zu einem Verbündeten. Das Archiv öffnet 10 Türen zum ersten Mal seit Millionen von Jahren für Lebewesen. Dr. Shin Wonho schwitzt durch die Endlosen.
Korridor der uralten Schiffs anstond aber das, was sah. Dielen waren bedeckt mit holographischen Bildern von tausenden verschiedener Völker, manch sahen aus wie Tier, ander wie Pflanzen, wieder ander wie pure Energie. Das sind sie all, sagt die Stimme der Archives traurig, die Zivilisation, die still vernichtet hat, ihr Geschichten, ihr Kulturen, ihr letzten Wort. Wanho, der brillantest Quantenphysiker der Erde, fühlt sich klein und unbedeutend. Wie viel waren es, aber 12 Millionen verschiedene Arten. Manch waren älter als Son. Andere hatten gerade erst das Feuer entdeckt. Bei still, macht keinen Unterschied. Sie erreichten den Hauptcomputer der Archives, war so grog wie ein Stadion ansamt vor Energie. Zeigen Sie mir die still, sagt Wanho. Ich muss verstehen, womit wir es zu tun haben. Das Archiv siegert. Es ist schwer zu begreifen. Die still existiert nicht nur in unserer Realität. Sie ist teilweise außerhalb von Raum und Zeit. Plötzlich füllt sich der Raum mit Bildern und Daten. Wanho sah Gleichungen, die Seinwurstellungskraft sprengten. Sie greift gleichzeitig Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft an erklärt das Archiv. Wenn sie ein Volk auslöscht, wo, so, als hätte es nie existiert. Kein Spüren, kein Erinnerungen, nix. Wanho studierte die Daten stundenlang. Seine Augen brannten, aber konnte nicht aufhören. Das ist unmöglich, murmelte. Wenn sie außerhalb der Zeit existiert, wie können wir sie denn überhaupt wahrnehmen? Ihr könnt es nicht, antwortet das Archiv. Bis jetzt haben es nur wenig Wesen geschafft, ihr Anwesenheit zu spüren, bevor sie verschwunden. Aber Wanho hat eine andere Idee. Warten Sie, zeigen Sie mir die Gehirnskans von Menschen und vergleichen Sie mit den anderen Welten. Das Archiv war verwirrt, aber es gehört. Auf dem grauen Bildschirm erscheinen Muster von Gehirn aktiviert. Wanho studierte sie genau. Mein Gott, flüsterte. Schauen Sie sich das an. Was sehen Sie? Fragt das Archiv. Menschlich Gehirn sind chaotisch. All anderen Völker, die Sie mir gesehen haben Jordni Denkmuster. Ihr Gedanken folgen Logik. Sie sind vorhersagbar. Wanho siegt auf die wilden Muster menschlicher Gehirnaktivität. Aber wir sind ein Durcheinander. Ich verstehe nicht, warum das wichtig ist. Wanho Leikel zum ersten Mal sieht Tagen. Quanteninterferenz, wenn die still außerhalb der Zeit existiert. Muss sie die Zukunft vorhersagen können, zu greifen. Aber menschliche Gedanken sind so unberechenbar, dass sie Quanteninterferenz erzeugen. Das bedeutet, wir sind so chaotisch, vorhergesagt zu werden. Wanho sprang auf. Die still kann nicht genau berechnen, was wir als tun würden, weil wir es selbst nicht wissen. Das Archiv schwieg lang. Dann sagt es langsam, in 10 Millionen Jahren. Das hätte ich nie gedacht. Unberechenbarkeit ist nicht. Beschwitzt, sie ist stark. Wanho nicht aufgeregt. Genau. Und das bedeutet, dass wir vielleicht doch eine Chance haben. Piloten bei einer Flug gerade ihr Patrouille die Erde. Als der Himmel sich zu verändern begann, so stacht sie, es war ein Problem mit ihren Instrumenten, aber dann sah sie es mit eigenen Augen. Kontrollzentrum, heißt über 7, meldet sie sich aber Funk, ich glaub. Ich seh Dinge, die nicht da sein sollten. Was für Dinge, Juna? Fragt die Stimme aus der Zentrale. Juna blickt durch das Cockpit ihres Raumjägers. Die Stirn verschwinden. Nicht, als würden sie ausgehen. Sie verschwinden einfach, als wenn sie nicht da gewesen. Auf der Erde schauten Millionen von Menschen zum Himmel auf. In Seoul, in Berlin, in New York, überall sahen sie dasselbe. Stern,
die 7 Millionen von Jahren gelöscht hatten, wären plötzlich weg, nicht dunkel geworden, sondern komplett verschwunden. Kontrollzentrum rief wieder, ihr Sinn zittert, der Mond, flackert, tatsächlich begann der Mond zu blinken wie ein kaputt Glubben. Mal war da, hell und voll, dann war weg, als hätte es ihn nicht gegeben, dann erschien wieder, verschwand erneut. In der kommenden Zentral herrscht Panik. Admiral Song, Taeyang stand vor den großen Bildschirmen und sah zu, wie die Realitem sie herumzusammenbrach. Das ist sie, sagt das Archiv mit ernster Stimme, die still ist angekommen. Wie lang haben wir, fragt Taeyang. Normalerweise ren all bereits verschwunden, antwortet das Archiv verwirrt, aber etwas ist anders. Die still kommt, sie hat Schwierigkeiten. Dr. Shinwon beobachtet sein Quantendetektoren. Die Anzeigen waren völlig verrückt geworden. Admiral, schauen Sie sich das an. Die Quanteninterferenz ist unglaublich hoch. Jeder Mensch auf der Erde sieht Strungen. Was bedeutet das? Fragt Taeyang. Wir machen Lärm, sagt Wonho aufgeregt. Quantenlärm, und sehr Gedanken, und sehr Emotionen. Unser Trotz, zusammen erzeugt so viel Chaos, dass die still uns nicht richtig erfassen kann. Auf der ganzen Welt passiert etwas Seltsames. Menschen, die normalerweise Angst gebeten hätten, wurden wütend. In Tokio versammelten sich Tausend auf den Straßen und schreien am Himmel. In London sangen die Menschen Lieder. In Kairo tanzten sie. Sie versuchten Entzulöschen, sagt ein alter Mann in Paris zu seiner Enkelin. Aber wir sind zum Verschwinden. Eine weitere Patrouille. Obwohl sie herum die Realität auseinanderfiel. Kontrollzentrum, der Mond ist wieder da. Nein, Worte, jetzt ist weg. Nein, da ist wieder. Blieb ruhig, Juna, sagt die Stimme aus der Zentrale. Fly weiter. Mach einfach weiter. Aber es macht keinen Sinn. Why kann ich fliegen, wenn die Sterne verschwinden, tu es trotzdem, antwortet sie, weil wir Menschen sind. Wir machen Dinge, die keinen Sinn machen. Das Archiv konnte nicht glauben, was ich sah. In 10 Millionen Jahren noch nie hat sich ein Volk so verhalten. Die still ist, sie ist verwirrt, sie weiß nicht, wie sie mit ihrem Chaos umgehen soll. Die Erde flackert wie der Mond, aber sie verschwand nicht ganz, jedesmal. Wenn die still sie solchen versucht, werden sich die Menschen einfach durch ihr Dasein, durch ihr Weigerung, aufzugeben. Die still schloss sich die Erde wie ein unsichtbarer Käfig. Aber anstatt in Panik zu geraten, machten die Menschen etwas völlig Unerwartetes. Sie begannen zu Sci-Fi und dort in Paris malte in Kanzlerin ein Bild vom Himmel, obwohl die Sterne verschwanden. Wenn sie ein sehr Stern wegnehmen, sagt sie zu ihrem Freund, dann mail ich neu. Ihr Pinselstrich waren wild und chaotisch, und jeder Strich erzeugt winzig Quantenwellen dort in Wien spielt ein Orchester Musik für das Ende der Welt. Der Dirigent schwang seinen Stab. Als war es ein Schwert gegen das Nix, spielt lauter, riefer, wenn wir verschwinden sollen, denn mit einem Leid, Kinder auf der ganzen Welt begannen zu lachen und zu spielen. In Tokio bote ein sechsjähriger Jung Sandbergen im Park. Mama, warum weinen die Erwachsenen? Fragte. Wir können doch neue Sterne basteln, wenn die alten weg sind. Dr. Shinwon beobachtet sein Instrument und konnte nicht glauben, was sah. Admiral? Die Quanteninterferenz steht exponentiell an. Jede kreative Handlung erzeugt mehr Strungen, Fleet. Commander UG-1 stand auf der Brücke eines Schlagschiffs im Orbit. Am Herum flackert das Universum, aber gab nicht auf. Als Schiff angriff, befahl aber Funk.
Aber Commander, meldet sich sein Waffenoffizier, und sehr Waffen können gegen etwas wie die still nicht funktionieren. Das ist physikalisch möglich. G1 lächelt grimmig, dann machen wir es trotzdem. Für die Laserstrahlen und regende Erdflot schossen in scheinbar nix. Nach allen Gesetzen der Physik hätten sie wirkungslos sein müssen. Aber etwas Seltsames geschah. Die Stille sagt sich, wie ist das möglich? Fragt das Archiverstand. Wann lacht auf, weil wir daran glauben, unser Glaub daran, dass unsere Waffen funktionieren, während die Quantenrealität. Wir sind so überzeugt davon. Das ist tatsächlich passiert. Auf der Erde hörten die Menschen nicht auf zu erschaffen. Ein Streammusiker in New York spielt sein Gitarre, obwohl sein Finger von der Kälte die nix starten. Ein Poet in Mumbai schrieb Vers über Hoffnung. Random in Herem Diary Litzerbruck. Singen wir zusammen, rief jemand. In Berlin, tatsächlich begannen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu singen. Nicht das Lied, sondern jeder das, was ihm in den Sinn kam. Das Chaos war perfekt. Die Still hat noch nie so etwas erlebt. Sie war daran gewohnt, dass Völker in Angst erstarrten oder logisch zu fliehen versuchten. Aber dies Menschen, sie antworteten auf das Ende Existenz mit Kunst, Musik und Trotz. G1 führt weiter sein Waffen ab, als Schiff konzentriert, juk auf die Leerwurens, glaubt daran, dass wir treffen können. Das ist Wahnsinn, schrie sein Navigator. Ja, antwortet G1, genau das ist es, und es funktioniert, die Still begann zu schwanken. Zum ersten Mal in Millionen von Jahren war sie verwirrt. Dies Wesen kämpfen nicht mit Logik oder Wissenschaft. Sie kämpfen mit purem, irrationalem, menschlichen Willen. Und das war etwas, womit sie nicht gerechnet hätte.